ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Now we'll see something the most important in this coordinate geometry, which will be getting a question based on this topic for 4 marks or 2 marks or simply 1 mark. A simple question will carry 1 mark and a lengthy question will carry 4 marks, and the topic is called as section formula. What this means? Section formula. Under this we again will see some subtopics which is called as midpoint, then we will see some centroid of the triangle, then we will see something about trisections. So first we will see something about section formula. Here, suppose I got 2 points, let us suppose A x1 y1, B x2 y2. So I am joining this. So this point is nothing but x1 comma 0, this is x2 comma 0. Again we know that this will become 0 comma y2, this will become 0 comma y1. Suppose a point is dividing this, a point, let us suppose this is the point P x comma y. A point is dividing the line joining 2 points A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio m is to n. M is to n. What is that? P is dividing the line joining 2 points AB in the ratio m is to n. Then P is given as P point. P point is given by the formula m x2 plus n x1 divided by m plus n comma m y2 plus n y1 plus n y1 divided by m plus n. So this is the formula to find any point which is dividing the line joining 2 points. So this is dividing the line joining AB internally, because this is inside the line AB. So we need to mention about whether it is dividing externally or internally. If it is externally, the point will be lying like this. Let us suppose I got 2 points and the P, if it is lying outside of B, then P is called as external point, means P divides the line joining AB externally. If it is in between of AB, that is called as internal point. Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K Venkanna classes, I teach chemistry. So right now I know you all are busy with your board exam preparation, but let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach? A cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges,
Come here and join. Coming to the formula once again, the formula is like this. P is dividing the line joining AB in the ratio m is to n. The formula becomes like this: m x 2 plus n x 1 divided by m plus n, comma m y 2 plus n y 1 divided by m plus n. Internally, if it is externally, the point will become like this. If it is externally, the point becomes like this. Suppose it is dividing in the ratio m is to n. This is m, this is n. So, the formula becomes like this. I am telling you orally, the point becomes m x 2 minus n x 1 divided by m minus n, comma m y 2 minus n y 1 divided by m minus n externally, because I am talking about the external point. So, if it is external point, we will be getting minus in between. If it is internal point, we will be getting plus in between. That is what the difference between the external point and the internal point. This is what we call it as section formula.